Hi, good morning. Mathematical logic. Why logic? What do you mean by logic? Logic is the basis of all mathematical reasoning. Who is the father of logic? Yes, Aristotle is the father of logic. Now let's move on to the definition of the proposition. Propositions are the building blocks of logic, and it is known as logical statements. How can we define this proposition? It's a declarative sentence that is either true or false, but not both. It's a declarative sentence. What do you mean by declarative sentence? Declarative sentence means a sentence that declares the fact. That must be either true or false, but not both. It must declare a fact. And the variables that represent the proposition are propositional variables or Boolean variables. The conventional letters used to represent for this propositional variables are the lowercase letters P, Q, R, S or T. P, Q, small letter P, Q, R, S or T. Next we can go through some examples. Consider the first example. That is New Delhi is the capital of Kerala. Second one is Trivandrum is the capital of Kerala. Which one is the preposition here? What was the preposition? That's a declarative sentence that is either true or false but not both. True അല്ലെങ്കിൽ false കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. New Delhi is the capital of Kerala. Capital of Kerala, New Delhi alla. But it's a wrong ആയിട്ടുള്ള wrong declaration ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. So that declares a fact. New Delhi is the capital of Kerala. അത് true ആണോ false ആണോ നമ്മൾക്ക് determine ചെയ്യാൻ പറ്റും. Second, consider here. Trivandrum is the capital of Kerala. And Trivandrum, capital of Kerala ആണെന്ന് അറിയാം. That's a fact. That's a true fact. Okay, so first one is there is a false preposition. So since this represents declares a fact, this is a preposition but this is a false preposition. False preposition. What about the second one? Trivandrum is the capital of Kerala, which is a true that declares a fact and this is a true preposition. This is a true preposition. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂവും ഫോൾസും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രപ്പോസിഷൻ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? 2 plus 5 is equal to 7. 2 plus 5 is equal to 10. That's a declarative sentence. Okay, ഇതിൻ്റെ അഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ 7 ആണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ 10 ആണ്. ഇതാണ് ഫാക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 plus 5 is equal to 7. This is a proposition. So this is a true proposition. True proposition. 2 plus 5 is equal to 10. This is a proposition. This declares a fact. ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് 10 ആണെന്നുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is a proposition. And what about the truth value? That is a false. We know that this is a false preposition. Look at the fifth question. 11 is a prime number.
11 is a prime number and the sixth one, 9 is a prime number. We know 11 is a prime number is a fact. Okay, അതൊരു സെന്റൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സെന്റൻസ് ഒരു ഫാക്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് 11 is a prime number. So next, what about the truthness of this sentence? Is it true or false? 11 is a prime number. Is it true or false? Yes, it is true. What about the second one? 9 is a prime number. Is it true or false? Yes, that is false. We know that 9 is not a prime number. So it is a false proposition. Moving on to the 7th and 8th, very important. From this two sentence, we can see that what is the difference between the propositional statement and others. What time is it? It's a question. Yes, it's a question. So this does not declare any fact. This does not. ഈ സെന്റൻസ് നമ്മൾക്കൊരു ഫാക്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ്. So this is not a preposition. Not a preposition. What about the eighth one? Read this carefully. Read this carefully. You have to notice that you read this carefully. What fact we can derive from this? What will be the fact inside this sentence? കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫാക്ട് ഇല്ല അല്ലെ this is an instruction only. So this is again this is not a preposition. This is not a preposition. Consider the statement x plus 9 is equal to 10. X is an integer, x is a prime number. What about the truthness of these sentences? Is it a declarative sentence or not? Yes, this is a declarative sentence that declares a fact, that is x plus 9 is equal to 10. ഇതൊരു ഫാക്ട് അവിടെ ഒരു എക്സും 9ഉം ആഡ് ചെയ്ത 10 കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. So this is a declarative sentence. This is a declarative sentence. Declarative sentence. Declarative sentence. കാരണം x is an integer. ഒരു നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇൻഡിജർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ട്രൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ദീസ് സെന്റൻസസ്? എക്സ് പ്ലസ് 9 is equal to 10 എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? എക്സിന്റെ വാല്യൂ വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 9 is equal to 10 ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് അറിയുള്ളൂ. So we can't determine the truthness of these sentence. It is neither true nor false. True alla false alla എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So these type of sentences are not a preposition. Not a preposition. What about this one? X is an integer. We don't know what is x. So x കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ we cannot determine the truthness of this sentence. True ആണോ false ആണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ what is x? That is we have to know. So x എന്ന് പറയുന്നത് integer, x is an integer എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So this is not a preposition. ഇത് true ആണോ false ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണില്ല. Next, again we can easily say that x is a prime number is not a preposition. This is a declarative sentence that declares a fact, but it does not deal with the truthness of this value. The true or the false ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ predict ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. So അങ്ങനെയുള്ള sentences not a preposition. Okay. Next is the paradox. What do you mean by paradox? Consider this sentence. This sentence is false.
It is certainly, we can say that this is a valid declarative sentence. This sentence in a fact declare in sentence. This sentence is false. This sentence false. Okay. And what about the truthness of this sentence? How we can determine the truthness of this sentence? First, assume that this sentence is true. Assume that this sentence is true. Assume this is equation number 1. 1 is true. 1 is true. When true എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ this sentence is false എന്ന് പറയുന്നത് correct ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് എന്തായി? false ആയി. This sentence says that it is false. ഈ സെന്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് false ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ assume ചെയ്തത്? assume 1 is true. 1 എന്ന് പറയുന്നത് true ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് assume ചെയ്തു. So from 1 itself നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് assume ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റൻസ് from 1 itself എന്താണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? declare that it is false. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ assume ചെയ്തത്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്നാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് assume ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് എന്താ പറയുന്നത്? the statement is false. അതേപോലെ ഇവിടെയൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. വേറെ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളത് ട്രൂ ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ സെന്റൻസ് ഫോൾസ് ആണെന്ന്. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക? അസ്യൂം 1 is false. അസ്യൂം 1 is false. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? 1 false ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റൻസ് ഫോൾസ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ സെന്റൻസ് ഫോൾസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഫോൾസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസിന്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? ഫ്രം 1 itself ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് ഫോൾസ് ആണ്. ഈ സെന്റൻസ് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സെന്റൻസ് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? അത് ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? സെന്റൻസ് തെറ്റാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെന്റൻസ് ഫോൾസ് ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സെന്റൻസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം സെന്റൻസ് വായിക്കുക. ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് ഫോൾസ്. അസ്യൂം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി അസ്യൂം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്, if we assume it is false, it is true. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. It is true. If we assume it is false, if we assume sentence is true, if we assume sentence is true, it is true, then the sentence is then the sentence is false. So this is a meaningless and self-contradictory sentence. So this is not a proposition. It is a paradox.